Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se empiezan a unir a esta sesión informativa. Mucho gusto. Mi nombre es Karen Martínez. Hago parte del equipo de Consejería Académica y Relaciones Internacionales en COLFUTURO. Y el día de hoy estamos con la Universidad de Bristol. Estoy muy bien acompañada en esta ocasión con Sumi Duray. Ella es representante de la universidad y nos va a hablar de temas muy relevantes como oferta académica, opciones de financiación, hospedaje y demás recomendaciones que ella dentro de toda su experiencia nos pueda compartir y les vayan a resultar oportunos y útiles en todo este proceso de planeación del posgrado. Por otra parte, también contamos con la presencia de Carlos Infante. Él es estudiante colombiano beneficiario de Colfuturo en la Universidad de Bristol, quien por su parte nos va a ayudar brindándonos toda la, digamos que perspectiva de su experiencia en el país y en la universidad y adicionalmente a quien le podremos dirigir muchas inquietudes que ustedes tengan en este momento. Quiero recordarle a todos que este es el lugar ideal nuevamente para que puedan resolver sus preguntas, así que no duden en dejarnos a través del cajón de Q&A cualquier inquietud que les surja, que al finalizar la sesión, tanto Sumi, Carlos y yo las vamos a poder ir solucionando. Adicionalmente, si todavía no tienen total claridad sobre cómo funciona el programa Crédito Beca, los invitamos a nuestras charlas informativas el primer viernes y segundo sábado de cada mes. En este orden de ideas, este sábado 13 de septiembre tendremos nuestra segunda charla del mes a las 9:30 de la mañana y se pueden registrar a través de nuestra página web. Como sabrán, estos webinars informativos se hacen en el marco de nuestra línea de convenios con universidades en el exterior y particularmente con la Universidad de Bristol se ofrece una beca del 30% para todos los beneficiarios y además el acceso al Think Big Development Program. Así que son oportunidades y beneficios que sin duda alguna son muy valiosos y que vale la pena totalmente aprovechar. Así que nuevamente gracias Sumi y Carlos por estar aquí. Sumi, thank you so much for being here today with us. We are so happy to have you here. You can go ahead and start your presentation. Thanks so much, Karen. Okay, so bear with me one sec while I share my slides. Hello, everyone. Buenos dias. Buenos dias. My name is Sumi, and I work for the University of Bristol's International Office. I am the market manager for the Americas, so I support all of the students coming to study at Bristol from North and Latin America and the Caribbean. Thank you to COLFUTURO for hosting us today. I'm really looking forward to telling you everything you need to know about applying to and studying at the University of Bristol. In this presentation today, I'll tell you a little bit about the city of Bristol. I'm guessing many of you will not have been here or have heard of Bristol prior to looking at the university. So hopefully I'll be able to give you a sense of what to expect in terms of life here in Bristol as an international student. And then I will tell you a little bit about the University of Bristol. So courses that we offer, entry requirements, and all of the essential things you need to know as a prospective international student to come and study here. And then I will pass on the baton to our alumni, Carlos, who studied here about 20 years ago, has very fond memories of his time at Bristol, and will tell you a little bit about what you need to know as a student and give you some advice as well. So let's get right into it. We'll start off with a bit of a geography lesson. If you've not been to Bristol before, I'm guessing there's one city that you've heard of above all others, and that's probably London. Bristol is very close to London, so it's an hour and a half away on the train, but it's its own little city with its own unique culture and lifestyle and perks. Bristol is really well connected to other cities in the UK. We have a coach station and a train station, so you can hop around the UK quite easily, but also we have an airport, so you can travel to other countries in Europe also quite easily. The cheapest flight I've ever taken was a £20, well, return it was about £50, £50, which would be about $70, return flight to Paris from Bristol. So the adventures that you can have in Bristol are not at all different from what you could have in a bigger city. Another good thing about the location of Bristol is that it's in the southwest. Just this year, Bristol was declared the sunniest city in the UK, which is quite an honor considering how rainy and cold it generally is in the UK. And as you can see today, it's probably warmer for me here in Bristol than it is for some of you in Bogota. So now you know where Bristol is. Let me tell you a little bit about the city. So I know Colombian students are really fond of going to study in London, and that's great. Bristol is a little bit like London in that
it's a city, there's lots of stuff to see and do, but it's much, much smaller. And you'd be surprised at how much our little city can pack in it. So Bristol's got a population of 500,000 people. And of those 500,000 people, people come from all over the world. So if you're thinking of moving to the UK and worried that you'll be the only Spanish speaker in a smaller city, you won't be. There are so many Latin American students and people from Spain who live here in Bristol, work here, study here. There's a great international community. Every month, on one of the Saturdays of every month, there's a Latin American food market that happens, like that's walking distance from where I live. And yeah, there's just a lot of different cultures. You'll celebrate Chinese New Year potentially for the first time. You can watch the Super Bowl with the North American students. There's just so much going on, and it's very international. Another thing that people like about Bristol is that it's a city center. So you still have all of the amenities of a city center, supermarkets around every corner, lots of places to go shopping or to watch a movie or to watch musicals. There's so much art and culture and history and buildings, but there's also a lot of green spaces. So we've got over 400 parks and green spaces, and that includes just general gardens that students can sit down in whenever there's a sunny day, one of the ones I mentioned before. But also there are botanic gardens, there are big downs that are fields where you can go for long walks or hikes. There are some really nice old stately homes with great grounds that you can walk in and you can look at all the beautiful flowers, especially in the summer and the spring. So there is a lot of nature in Bristol, not to mention the river that runs through it. So there's lots of really nice running tracks and things where you run by the river, and also the city is on the other side of you. Speaking of arts, Bristol is such an artsy city. If you're a person who's into music or filmmaking or anything creative, Bristol is one of the most creative cities in the UK. It's actually one of the culture capitals of Europe. It's home to something called Green Hollywood, which is about sustainable filmmaking. It's also home to Banksy. If anyone's interested in street art, Banksy is from Bristol, and you'll find street art around every corner of every building in this city. So that's what makes it really beautiful. It's just home to a lot of creative types. And if you're a creative type, you'll find a lot of outlets for your art. All of this to say that the quality of life that you get in a city like Bristol is really nice because you have so much going on, but at the same time, it is a smaller city. People are friendlier, like it's easier to get around. Everybody just walks. And so you end up with a really high quality of life, which makes for a very happy population of people. And if I show you this picture of Bristol, you'll get a sense of how it's both big and small. Yeah, it's really easy to walk around in this city, to walk from most accommodation buildings at the university to most parts of the campus. It will take you anywhere between 5 to 40 minutes on foot. It is very hilly. And Carlos might tell you a little bit about his own experience walking around in Bristol, because that's not changed in hundreds of years. But it is a very hilly city, so it's a good walk. And if you enjoy walking, this might be the right city for you. But yeah, it's a classical British city with really nice old buildings, really cool like markets and things to see and do. And that's why a lot of our international students find it a very comfortable home away from home, because it's easy for them to be independent, but there's also so much new stuff to see and do and experience. Yeah, and I think like especially for students coming from different parts of Latin America, the lifestyle is quite different because it's a lot of walking, it's a lot of freedom and independence, and there's a lot to see and do. So in any given month, you might go and catch a musical, go and catch a play, go to a festival. And this is just outside of school. So obviously there's a lot more stuff that is interesting that happens at university. But if you're a young person looking to study abroad and have a bit of a life experience, Bristol is a great city for it. But now let's talk a little bit about the university. So if you're attending this webinar is because you're looking to study abroad, study at Bristol potentially. And if you've heard of Bristol, most likely it's because you've looked at some of the league tables and some of the rankings and realized that Bristol is one of the best universities, both in the world, but also in the UK. At the moment, we're ranked 8th in the UK, and that puts us ahead of LSE and Warwick. Yeah, lots of other really good universities, but
we are in this league that is very well respected internationally. We offer over 600 courses. I'll tell you a little bit about the courses we offer shortly, but many of them are ranked in the top in the world. And there are many reasons for ranking. So for us, it boils down to things like expertise. If you're interested in the environment, we have the largest collective of environmental historians in all of Europe. If you're interested in technology, Bristol is home to the UK's most powerful supercomputer. We were named the AI University of the Year this year. If you're interested in creative arts, like theatre, Bristol is home to the world's largest collection of British theatre archives. So the facilities that we have, the expertise that we have, the resources that we can offer our students are really world class, some of them best in the world. And because of that, employers come from all over the country, but also in some cases from all over the world to target our students. A lot of students think that London is the hub for careers. The fact is that a lot of London employers travel to the best universities, especially in the South, to find students, graduate students, to attend careers fairs and to look for talent. So I would say that in terms of careers, you can definitely expect a lot of career exposure while studying at a university like Bristol. In terms of the courses we offer, so we have a lot of different subject areas. We split them into, well, now we've got 3 primary faculties, but the subject areas are easier to identify when you split them into 6. So we have arts, and here I know we've had COLFUTURO scholars in music in particular. We've got a really good master's course in composition, music composition for film and TV. The engineering department is where all of our AI courses are. And yeah, we've got a suite of AI courses, data science courses. We've got a great computer science conversion course for people who don't come from a computer science background. And Carlos can tell you a little bit about studying engineering at Bristol in this faculty. So for the Faculty of Science, it's kind of a mixed bag of sciences. I know that we have had COLFUTURO sponsored students or successful applicants who've come in for our geographic data science and spatial analysis course. So there are a range of geography, paleontology, and earth science courses and physics courses that you might want to consider studying with us. Social sciences is by far the most popular school, and I think this is just because it's home to popular courses like law. We definitely have had COLFUTURO sponsored students in for law. Our public policy course is very popular, and we've got a range of courses in education. So the whole suite of education courses. We've had one student come in this year for an education with a specialization in mathematics course. Oh, he got selected for COLFUTURO. And then, yeah, our business school has got a range of courses as well. So feel free to ask me about any of those courses later on in this webinar. Health sciences, Bristol is one of the few schools in the UK that offer dentistry, medicine, and vet sciences. So we have quite a lot of lab-based and clinical-based courses in academics and facilities. And lastly, our life science courses are fully lab-based. So popular courses here include biomedical sciences by research, as well as our conversion course in psychology. So feel free to ask me about any of the courses you're interested in particular. At Bristol, we've got over 600 courses across undergraduate and postgraduate level. And our master's courses tend to be a lot more specialist. So yeah, you might have questions about a specific course, ask away at the end during the Q&A section. So what are students from Latin America? Well, I think Carlos will speak a little bit to the educational experience, especially if you've done a bachelor's degree in Colombia and now you're going to do a master's degree in the UK. That can be a bit of a culture shock, a bit of teething pain as you transition into a new way of learning. But at Bristol, I think what we do really well is we support our international students to achieve success, whatever that looks like for them. So that can be things to sharpen your career, your professional skills, your academic skills if you're interested in research. The main thing is that we do try quite hard to make sure that you're able to succeed. You're given the tools that you need to succeed. So yeah, many happy students.
supported by many excellent services. So we offer university accommodation, and that's guaranteed for international students, international postgraduate students. University accommodation is sort of scattered around the city center. And actually, interestingly, if you start with us in 2026, you will be part of the University of Bristol's 150th anniversary celebrations. We are building new buildings. We've got new halls for accommodation that will be opening next year. And it'll be quite an exciting time to start to study with us. Our Global Lounge is a space for international students to celebrate international things. This is where we do a lot of our festive, like cultural holidays. So we'll do something for Christmas. We celebrate Dia de los Muertos. Yeah, Day of the Dead. And we have lots of other festivals. So if you've ever wanted to go to Holi, which is the Indian holiday where they throw paint at you, or if you ever wanted to fast for Eid, if you ever wanted to celebrate a thing, you can celebrate it all at the Global Lounge. And they also have language cafes where you can teach students Spanish and pick up Mandarin or Japanese or some other language. It's just a great space for exploring different cultures and celebrating your own. Visa advice is super important. So we have an in-house visa office that supports you with your visa application, but also if you're thinking of staying on to work after, they can help you apply for the graduate route visa or help you liaise with an employer for getting a skilled worker visa. If you have any issues with your visa during your course, they're also there to support you, as well as the international office, which I'm a part of, who can support you with any other international inquiry you have. Well-being support is increasingly more important at universities. It is quite frightening to go in to study abroad. Especially in the current climate where travel seems less open, but in the UK, like you still have it's still a very welcoming environment, so don't worry too much about it. At the same time, there are lots of other stressors that come with moving abroad, studying abroad, doing a master's overall. Our support services are usually in the form of some sort of therapy, so it can be group or individual, peer counseling, or speaking to a mental health professional. And also there are pretty good healthcare services in the UK, like pretty good. There's also a private public healthcare will be free for you as a student. There is also private healthcare if you choose to use it, but you will have pretty good coverage of healthcare for whatever your well-being needs are when you're studying in the UK. Studying in the UK is not just about studying, of course. Studying is a big part of it, but the life that you lead, the life that you build for yourself in the UK is very dependent on you exploring, meeting people, and trying new things. Bristol has one of the largest numbers of student societies of any university in the UK, with over 350 clubs and societies. So whether you're interested in, I don't know, lion dancing or learning how to row or joining a student newspaper or a student TV channel, there are so many different ways for you to meet people and things that you can try doing. And the university is pretty good about having you access those opportunities. So some of those opportunities are free, especially when you start university. You can try all of the clubs and societies for free. There are lots of student discounts that are available. And yeah, it's a really good way of coordinating your life abroad and a really good experience for that transformative aspect of studying abroad. You can try so many different things and experience so many new and different things through clubs and societies at the university. Right, so on to slightly more serious matters. How do you get into the University of Bristol? So the main thing that you need to do is apply, quite straightforward. Most of our courses, well, I'll get to it. Most of our courses will ask you to achieve a GPA of either 3.3 out of 4 or 4 out of 5. If you studied in the UK, that would be equivalent to a second upper. But if you've studied in a Colombian university, one of these GPAs should make sense to you. And if they don't, please feel free to let me know what your grading scale is in the chat or Q&A, and I will help you find out exactly what we would look for. Some courses are very specific. So if you want to do an economics course, for example, for the most part, you'll need to have an economics bachelor's degree. If you want to do one of our data science courses, you'll need to have a computer science, engineering, or finance or quantitative bachelor's degree. Some of our courses are conversion courses.
So we have conversion courses for a range of business subjects, computer science, and psychology. Those will ask you to not have the relevant bachelor's degree in your first degree. So yeah, again, like the entry requirements vary slightly in terms of subjects. Feel free to ask if you've got any questions. Also important to know, while we do our general entry requirement are these GPAs. If you've slightly missed the GPA that we've asked for, but you have substantial work experience, we might still be able to consider you. So don't feel like if you don't have this exact grade, you don't have a chance of getting into Bristol. If you've missed it by quite a lot, it would be difficult to get in, but if you've missed it very slightly, it's still possible that we could make you an offer. All students who've studied in Colombia will have to do an English language test to get an unconditional offer to study with us. The average entry requirement is a 6.5 in IELTS or 85 in TOEFL, but this does not apply to all of our courses. If you are intending to apply for law or English, something that will require a lot more reading and writing to do the course, usually we would ask for a 7.0. The highest we would ask for is a 7.5. If you are unable to meet the English language requirements ahead of September, so the courses start in September, if by April or so you know that you're not going to be able to take the English tests to meet our requirements, you can consider doing a pre-sessional English course, which would accept a lower grade. It does incur a cost. It's a course that you have to pay for. But as long as you pass that course, you would be able to go on to the bachelor's degree without having to do further English testing. A lot of students from Latin America worry about their abilities in English, and it surprises me because you guys typically have got really good English, especially if you're a COLFUTURO scholar and you need to evidence the English. But you worry about things like writing your essays in English or doing research in English. It might comfort you to know that at Bristol, you will have in-sessional English classes that are optional for you that will help you practice your academic English so that you can perform well in your course. So you will be able to go for things like how to do referencing and bibliography. And a lot of UK students will also be attending those same classes. So you don't need to worry too much about academic English because a lot of students, whether or not they've done prior learning in English, will forget in between doing their degrees and doing their masters how to do all that stuff. But we do offer support lessons that are quite helpful. So in terms of applying, all of our master's courses accept online applications. So you just need to visit the website, the University of Bristol website. We will open for applications in 2026 at the end of September 2025. So keep an eye out in your emails for if you've signed up to get more information. Otherwise, just visit the website, and once you see an Apply Now button, you'll be able to click on it and submit your application on our website. What we look for in terms of documents are digital copies of your transcripts and certificates. If your transcript and certificate is not in English, be sure to get a certified translation as well as the original and upload both of those. Most of our courses do not require a personal statement, but a lot of students still submit one because it can be useful for you to be able to demonstrate why you want to do this course and why Bristol in a document. We ask all postgraduate taught students to submit one academic reference. This should be from someone who has taught you at university, but if you've graduated a long time ago, we would accept a professional reference instead. There are no application fees to apply to most courses at Bristol. The only exception is business and economics degrees. They charge a £60 application fee. Every other course is free to apply for. When you apply to Bristol, we do try to make a decision quite quickly. If you have submitted a complete application and we have all the information we need, it usually takes us 6 weeks or less to make a decision. If you're applying around Christmas or Easter, it can take as long as 8 weeks, but usually for most students, it's a bit faster. We work with some representatives in Colombia. SIUK and Mass Education are based in Bogota, and they can help you with the application, with submitting the application to study at Bristol if you need any help.
What to expect from a degree in the UK? Like Carlos will tell you a little bit more about his own study journey, but essentially the thing to know is a master's degree in the UK takes 1 year. In that 1 year, you've got 3 semesters. The first 2 semesters are where you have taught modules. So you go into classes, you have assignments, you take exams. It's very similar to your bachelor's degree. But in the final semester, that's over the summer, that is when you complete a dissertation. Your dissertation can be an independent piece of research. You could do it as a group. You could do it on a question that you're interested in. So maybe you want to do something that's more applied to a company you've worked for or Colombia or something you're passionate about. It can also be applied to a professional context. So you can do a piece of research for a company in Bristol, in the UK, elsewhere in the world. Yeah, it's quite a versatile piece of work that you can produce, and you will have a supervisor at Bristol who will provide you with guidance about doing the research and completing your dissertation and presenting your findings. So it's quite independent, but at the same time, there is guidance provided as well. And yeah, that's a 12-month course. So you can imagine it can be quite intense. And you might need those well-being services just to figure out how to manage your time and make the most of your experience. But Carlos will give you a few tips about time management. Just last of all, obviously you're all here because you're hoping to apply to COLFUTURO for COLFUTURO funding. And as Karen mentioned earlier, agreement with COLFUTURO, we offer a 30% reduction on the tuition fee for any course of ours that you apply for, as long as if you're selected for COLFUTURO. As Karen mentioned as well, COLFUTURO recipients are eligible to join something called the Think Big Development Program. That is part of Bristol's own scholarship program, which you can also apply for alongside your application for COLFUTURO funding. So Think Big is our flagship scholarship program. This year, we offered scholarships worth between £6,500 to £26,000 off the tuition fee. That is pretty much between 10%, no, well, about 15% to almost 100% of the tuition fee worth of scholarships. As you can imagine, it's quite a competitive scholarship. And what you'll want to do is visit our website in October when we launch Think Big to find out what the new amounts are, what the new value of the scholarship will be for 2026, and also when the deadline will be for 2026. It's usually in late April, but it might be earlier or later next year. We'll have to wait and see when it's launched in October. One important thing to note is that if you get a Think Big scholarship, you can also have the tuition fee reduction. So we will award you whichever source of funding, whichever bit of funding is higher. So if you get the £26,000 scholarship, you won't be able to get the 30% tuition fee because £26,000 will already be more than 30% off. But if you get the £6,500 scholarship, and that only works out to 15% of your tuition fee, we would instead give you the 30% reduction from the agreement we have with COLFUTURO. So it's either or, but both ways, they're pretty big reductions. Lastly, I did want to say as well, we have gotten quite a good number of students from Colombia who are awarded the Chevening Scholarship, which is a full funded scholarship. I've got a mistake there. It says apply by November, but this year I think the application deadline has been brought forward to October. My advice to students looking for funding is always apply for everything. Funding is so competitive. Universities look for different things. Sponsors look for different things. You just want to give yourself the best chance possible by applying for as many things as possible and having the privilege of choice if you get offered multiple scholarships. So yeah, these are the funding opportunities that exist that we're aware of for Colombian students. And we get lots of Latin American students who get selected for Think Big. So while it is competitive, again, you don't really know until you try. And I would strongly recommend that you try if you can. The students who come to Bristol usually have tried lots of different things, like Evelyn here, who was selected for Think Big. She chose Bristol quite carefully, but she also applied to lots of places, but ultimately chose Bristol and chose our scholarship. And I think it was also because she found that her goals aligned with what we offer.
We are a research-intensive university. We understand the importance of careers and try to help students make those connections with employers in Bristol as well as outside of Bristol, because there are so many employees in Bristol. And in fact, Evelyn now is working at a company called Hubu in Bristol, which is an e-commerce company that I think is fairly small. So like the good thing is that you have this mix of large companies, PwC and Deloitte and banks and things like that, as well as mid-sized and smaller companies, which can be great growing experiences for people who are very early in their career. So I think that is it for, oh no, one more thing, one very important thing actually. We connect our students and keep connected with our students really well. I think Carlos, for example, graduated over 20 years ago. He is part of our Colombian Alumni Association, which is a little WhatsApp group chat filled with people who've graduated from the 90s to last year. And that's just in Colombia. In your class, you'll have students from all over the world, and wherever you go in the world to work later on, you will find a Bristol community because we keep you all connected as much as we possibly can. So your journey to Bristol doesn't end when you graduate. It continues. You get access to the university's career service for 3 years after you graduate, but you have access to the alumni network for life. Yeah, if you choose Bristol in 2026, we will be with you right until the end. And yeah, just to summarize why students choose Bristol, especially Latin American students, it's because they want a place that's going to be safe, maybe less expensive than London, and afford them a high quality of life. They want a place that is going to give them a degree that they can use internationally. They want to use their networks from Bristol right after they graduate as well as beyond. They want a good scholarship, and Bristol does have a pretty good scholarship scheme. And because they want an experience that's going to be huge, transformative, life-changing, and that is something that Bristol offers all of our international students. So on that note, I'm going to pass it on to Carlos. But before I do, just so you know, we have an Americas office. And if you have any questions, or if you'd like to ask us any questions later on after this event, please feel free to email us at americas-office. I'll put that link, that email address in the chat now. If you have questions after this webinar, please feel free to send them to us there. Okay, so I'm going to stop sharing and I'm going to pass over to Carlos, who's going to tell you a bit about his experience studying at Bristol. Okay, thank you, Sumi. Thanks, Carlos. I'll try to share here a little presentation that I did. Bueno, entonces estuve estudiando en la Universidad de Bristol en los años 2005 y 2006, desde finales de 2005, septiembre, o sea, hace 20 años. Realmente, como le comentaba a Sumi hace unos momentos, el tiempo se me ha pasado súper rápido desde que terminé la universidad allá. Estos últimos 20 años se me han pasado mucho más rápido que los anteriores antes de haber ido a la universidad. Como que cada vez el tiempo parece pasar un poco más rápido y es como la misma experiencia que comentamos con muchos colegas. Entonces es bueno aprovechar toda esa etapa de la juventud y donde a veces uno siente como que tiene más tiempo del que en realidad tiene, ¿no? Bueno, entonces les contaba, estuve en el 2005-2006. Fue una cosa que siempre quise hacer y después de terminar la universidad acá, yo estudié en la Javeriana Ingeniería Electrónica, terminé aproximadamente en el 2000, estuve trabajando un tiempo acá en Colombia, en Bogotá, y después de unos años, pues sentí como ese deseo de volver a estudiar, quería hacer una maestría, especializarme en algo, y empecé a buscar opciones. Inglaterra, pues fue un país que siempre estuvo como en mi prioridad para buscar un lugar donde estudiar. Y el otro era pues Estados Unidos, que digamos es uno de los más comunes también. Pero en mi caso, Inglaterra, terminé eligiéndolo porque
Por un lado, pues me llamó la atención que las maestrías duraban solamente un año y pues que además por su prestigio internacional en cuanto a la calidad de la educación y de las universidades que allí se tienen, ¿no? Entonces empecé a investigar sobre temas relacionados con lo que me gustaba, con lo que estaba trabajando, con hacia dónde veía que podía seguir mi carrera, que eran las comunicaciones inalámbricas, comunicaciones móviles, y encontré varios programas. En particular encontré que Bristol tenía uno de los programas más prestigiosos, de mayor calidad en esa área específica. Entonces, realmente mi decisión fue principalmente, el punto más importante fue em, la calidad de la maestría en esa área específica que yo quería estudiar. Incluso me presenté a otras universidades, también en Londres, como el Imperial College, pero digamos que el curso que había allí no era enfocado en lo que yo quería de comunicaciones inalámbricas y por esto fue que finalmente escogí la Universidad de Bristol. Tuve la fortuna de ser uno de los adjudicados con una beca de COLFUTURO que me cubrió en esa época más o menos la mitad de lo que me costaba la matrícula. En esa época eran becas créditos, o sea, no sé ahorita exactamente cómo es, pero en esa época eh, lo que hacía futuro era que nos prestaba un dinero para cubrir, digamos, la matrícula o de acuerdo a la cantidad que uno solicitara. Y si uno cumplía ciertos requisitos después de terminar la maestría, se condonaba una parte del crédito y la otra parte sí se pagaba, financiada algunos años. Yo afortunadamente pues cumplí los requisitos para la financiación de una parte y la otra parte la fui pagando en los primeros 5 años después de que volví de la maestría, ya habiendo conseguido un trabajo de vuelta en Colombia. Entonces, pues fue una buena oportunidad que me permitió poder realizar estos estudios allí. Bueno, aquí les quería contar un poco sobre, ponernos en contexto de lo que era esos años, ¿no? Que hace 20 años las cosas han cambiado un poco, sobre todo tecnológicamente. Mi computador era como uno de estos, ese no se ve tan diferente a los que tenemos hoy, pero pues era más grandecito, más pesado y teníamos en esa época Windows XP. No tenía, mi teléfono era como este, exactamente el teléfono que estoy usando en Bristol, era un Nokia y obviamente no tenía ninguna de las aplicaciones que usamos hoy como WhatsApp, pero teníamos el Instant Messenger en el PC que era de Microsoft. No teníamos Netflix. Ahí recuerdo que parte del tiempo de, de descanso o relación que pasaba en mi cuarto en Bristol fue viendo algunos videos de estos de Friends que algún compañero de clase me prestó, que tenía toda la colección de DVDs, y esa era la forma de verlo, o alquilábamos películas en la biblioteca también. Y Spotify pues, todavía estaba un poco lejos de popularizarse o de salir incluso. Entonces teníamos iPods para guardar alguna parte de la colección de música y no teníamos tampoco el icono de la cámara ni la cámara en el teléfono. Entonces cargaba una cámara aparte digital con su tarjeta de memoria para tomar fotos. Entonces, bueno, varias cosas han cambiado y por ejemplo, hoy en día, claro, tenemos a nuestra mano en el mismo teléfono toda la información que deseemos, las respuestas a casi cualquier pregunta. Claro, hay que tener algún criterio para saber qué tan confiable es la respuesta, pero en general podemos casi que averiguar todo, pedir explicaciones, buscar información. En esa época todavía, aunque claro, ya había internet, teníamos un buen servicio de internet en la vivienda donde estuve, pero nos tocaba todavía buscar mucho en libros y ir a la biblioteca, sacar un libro físico y estudiar de allí. Entonces, bueno, ¿por qué elegí Bristol? Como les decía, principalmente fue por la calidad del tema en particular que yo quería estudiar y el contenido del curso. Miré detalladamente, comparé contenidos de cursos, las materias que íbamos a ver, que íbamos a estudiar, qué, qué prácticas íbamos a hacer, y este fue el curso que realmente tenía la mayoría de cosas que me interesaban. Claro, el prestigio académico de la universidad estaba también rankeada en esa época entre las 100 top del mundo, ahorita está más cerca de las 50 incluso. Siempre estaba en el top del Reino Unido y en particular en electrónica y en comunicaciones estaba en el top 3. El ambiente internacional con estudiantes de muchas partes del mundo, la mayoría de mis compañeros fueron chinos. eh, Había una buena cantidad de mujeres, me acuerdo, no era tan poquita la representación como a veces me ocurrió, por ejemplo, en el pregrado en electrónica. Había una buena cantidad
franceses, griegos, algunos italianos, gente de África, del Medio Oeste. Entonces era muy variada. Y otra cosa que me gustó también fue que es una ciudad, lo que comentaba Sumi, que es una ciudad relativamente pequeña, sobre todo para los que vamos de Bogotá, por ejemplo. Es una ciudad mucho más tranquila, más pequeña, donde todo queda a una distancia en la que se puede caminar. Y yo vivía en una residencia universitaria que queda en el centro de la ciudad y todo lo podía hacer caminando. Mi vida se desarrollaba ahí como en un campus extendido que incluía edificios de la universidad y el lugar donde vivía. La experiencia, bueno, como decía Sumi, también es solamente un año, entonces es un año intenso, es fuerte, hay pues una buena carga académica. Lo que yo hice fue organizar bien mi tiempo, pues ya tenía como la experiencia del pregrado, ya había trabajado unos años y traté de organizarlo muy bien de manera que fuera como aprendiendo y estudiando durante todo el tiempo y no dejarlo hacia el final. Porque algo que en esa época era diferente, no sé si sigue siendo igual, el examen que valía la mayor parte de la nota del curso se hacía al final para todas las materias. O sea, uno veía unas materias en un periodo, después cambiaba, veía otras materias, pero los exámenes eran todos al final del año. Entonces había que recordar todo lo que se había visto desde un principio y estudiar prácticamente en un lapso de un mes, presentar todos los exámenes. Entonces eso era bastante diferente y desafiante. Entonces, pues fue muy importante organizar muy bien el tiempo para que fuera estudiando desde tiempo atrás y no dejar acumular todo para el final, porque aún así fue bastante desafiante. Bueno, también encontré profesores, todos con doctorado, especialistas en su tema, que investigaban en su tema, los laboratorios adecuados para lo que estábamos viendo, para las prácticas que teníamos que hacer. Había una materia en la que, o bueno, más que una materia, teníamos unas charlas periódicas con empresas que iban a visitar a la universidad y nosotros asistíamos a las charlas. eh, propias para nosotros, digamos, propias para los estudiantes de maestría de esa área de comunicaciones móviles, empresas pues que buscaban o que trabajaban en ese tipo de temas. Y otra cosa que me gustó fue el proyecto final del trabajo de grado fue sugerido por la misma universidad, digamos, ellos en el departamento tenían una serie de proyectos ya como mm, preconfigurados en los que habían pensado que los profesores habían propuesto y nos pasaban un listado de proyectos para que de ahí pudiéramos escoger. Entonces uno escogía sus tres proyectos favoritos de los que había visto y luego le iban asignando el proyecto. Entonces era como muy guiado en ese sentido y después apoyado por un tutor. Digamos que todo eso que estudié realmente me sirvió mucho para el trabajo que conseguí después. Finalmente, yo estando allá, terminando ya el posgrado, apliqué por internet a una oportunidad que surgió aquí en Colombia y terminé siendo escogido para eso y por eso retorné antes de terminar el 2006 a Colombia. Y digamos que el hecho de haber estado ahí y estar terminando ese posgrado en las entrevistas me sirvió mucho para decir, bueno, esto es lo que he estudiado, eh, aprendí de todos estos temas y creo que eso fue un impulso grande para ser contratado en un tema relacionado precisamente con esa área de comunicación. La vida en Bristol, pues como les comentaba y como decía Sumi, es una ciudad tranquila. Al principio incluso fue un poco desafiante para mí el hecho de que iba de Bogotá, pues una ciudad con demasiado movimiento, mucha gente, ruido, etcétera, y llegué a una ciudad que se sentía mucho más quieta. Entonces, al principio me costó un poquito adaptarme a eso, pero después fue como una ventaja y fue una de las cosas que más me gustó, tener como esa tranquilidad, el hecho de que todo me quedara cerca, de poder caminar a todo lado. Entonces se terminó convirtiendo como en una de las cosas que me gustó y que fue una ventaja para dedicarse, digamos, a la vida de estudiante. Yo viví en una residencia que es la que se ve aquí en la parte superior derecha, cercana a muchos de los edificios de la universidad donde tenía clases. Tenía un centro deportivo también como a unas 2 o 3 cuadras, entonces también tenía tiempo para ir a hacer deporte un rato. Este edificio lo presenté aquí porque era un edificio que me gustaba, digamos, no sé
como que daba esa imagen clásica de universidades de Inglaterra y tenía unos prados muy bonitos alrededor. Y a este edificio, por ejemplo, a veces iba a la biblioteca a estudiar un rato allá, o me quedaba en los prados ya cuando estábamos en primavera o en verano, digamos, recostarse en los prados por ahí, eso es una de las actividades que hacen los estudiantes. Además, bueno, también como decía Sumi, hay un transporte en tren, aproximadamente hora y media a Londres, o hay en esa época, un bus que se llamaba Megabus, que a veces hacía promociones y uno compraba con tiempo, era muy barato, creo que era un pound para ir a Londres, comprando los tiquetes con suficiente tiempo. En bus sí eran como 3 horas. Aquí, bueno, hay algunas fotos de compañeros, como ven, pues de diferentes nacionalidades. Aquí está con el profesor que fue como mi profesor favorito, por lo que nos enseñó, por cómo nos explicaba este tema de las comunicaciones móviles. Me pareció muy bueno. Y algo importante es que allá había mucho énfasis en el concepto, como en entender las cosas y eh, poder explicar los porqués, qué escogería, tener criterio, ¿no? Que eso me pareció, por ejemplo, diferente en ese sentido a la educación en Colombia, donde nos enfocábamos mucho como en la parte matemática, en resolver problemas matemáticos, en saber ciertas cosas más teóricas, pero de pronto no había tanto énfasis en el concepto, en el criterio. Aquí hubo mucho énfasis en eso, lo noté, y en los exámenes también lo preguntaba mucho de esa manera. Y bueno, aquí con otros compañeros de Francia, de China. ¿Qué retos tuve ya casi para terminar? Entonces, inicialmente, la adaptación, los primeros días, sí, tal vez un par de semanas, un primer mes, pues llegar allá, encontrarse de pronto alejado de la familia, de los amigos, en un ambiente diferente, que a veces uno dice, uy, caramba, yo, ¿por qué fue que vine? O sea, ¿por qué me salí de mi vida tranquila ya adaptado en Colombia a venirme acá? Entonces era como, bueno, empezar a hacer amigos, empezar a hablar con la gente que estaba sintiendo lo mismo y recordar cuáles eran los objetivos, porque esto iba a ser una experiencia muy interesante, muy bonita para mi vida y además cómo me iba a servir más adelante en mi carrera. También adaptarse, bueno, a ciertas costumbres, al idioma. En cuanto al idioma, digamos que yo creo que vamos bien preparados y más ustedes ahora que desde el colegio, desde niños ven inglés. Yo lo empecé a estudiar más tarde, cuando yo estudié en el colegio empezábamos ya casi terminando el bachillerato a estudiar inglés. Pero en general sentí, digamos, sobre todo el inglés académico era más fácil de entender. El informal de la calle, ese no tanto, a veces cuesta un poco más. Académicamente, pues el hecho de que era un año, era intenso. Igual el estudio aquí en Colombia, pues me parece que es fuerte, tenemos un buen nivel. Eso también, digamos que lo noté, que a veces uno piensa que en otros países, de pronto los chinos o los indios o europeos tienen un super nivel lejano al nuestro, no, realmente sentí que estábamos a la par y a veces en algunos casos mejor. Y lo que sí fue diferente fue eso de los exámenes a final de año, ¿no? Porque aquí pues tenemos como 3 parciales y notas variadas. Allá el hecho de que fuera solo un examen al final pues era un poquito más tensionante y una forma diferente de prepararlo. Pero al mismo tiempo daban muchos exámenes de ejemplo, como muestras de exámenes anteriores, y eran muy similares, entonces se podía. Los beneficios, bueno, en general sirve para muchas cosas, sirve no solo a nivel académico, lo que se aprende como tal en el tema que va uno a estudiar, sino la confianza que gana, la independencia, el vivir allá solo, defenderse lavando su ropa, por ejemplo, me acuerdo que me tocaba salir, envolvía entre las sábanas de la cama toda la ropa, iba a la lavandería. Afortunadamente donde vivía había una zona de lavandería, entonces iba, lavaba, recogía todo eso, tenía que ir a hacer mercado, que incluso casi me ganó una lesión en la espalda por cargar bolsas tan pesadas. Porque iba a hacer el mercado a 2 cuadras, lo traía, cocinaba. No, no cocinaba mucho, pero hacía cosas comestibles, digamos. Conocer gente de otros países, todo eso, creo que fue una experiencia muy bonita. Y unos últimos mensajes, bueno, atreverse a pensar en grande también, en línea con lo que decía Sumi, porque digamos que hay mucho para hacer, para conocer, para aprovechar la juventud, la vida, incluso a veces no necesariamente tan joven.
Si uno puede, pues ir y tener esta experiencia, prepararse y no abrumarse con lo que hay que hacer, no solo en la preparación, sino en el momento de estudiar, ir paso a paso, ser organizado. En mi caso, pues fue una experiencia que valió totalmente la pena. Seguramente hay diferentes tipos de experiencias, pero creo que en realidad es algo que sirve para la vida y que como, no solo que sirve, sino como experiencia propia, no como un medio para algo más, sino como el hecho de vivir la experiencia de por sí. Vale la pena. Entonces, bueno, muchas gracias. Espero haberles transmitido algo útil. Así es, Carlos. Sin duda alguna fue muy útil toda la información que nos brindaste. And Sumi, thank you also so much for this valuable information. So we have some questions for you. Sumi, I see that you are answering the question through the chat, but if you agree, I could read that and you answer it live. Perfect. Okay, the first question is, what is the minimum undergraduate GPA required and what is the ideal undergraduate GPA to be admitted to a master program? Thank you for the question. That is, the answer is the same for both questions. So we ask for a GPA of 3.3 out of 4, or 4 out of 5, depending on your grading system. And as long as you've achieved that or higher and met our subject requirements and met our English language requirements, there is no reason why you wouldn't be made an offer. At Bristol, if you apply early and meet our requirements, there is a really good chance that you will be made an offer. So it's not like in some universities in other countries where the competition is insane. Like only the students who get a 4.0 out of 4.0 get an offer. In the UK, usually as long as you apply on time and you meet the requirements, you are able to get an offer to study with us. Perfect, Sumi. Thank you. The second question is, what can be done to build a highly competitive profile for admission? Jobs, extracurriculars, competitions, volunteering? Excuse me. So actually, again, for admissions, for the most part, our admissions office will look at your grades to get into the course. Jobs, volunteering, any kind of experience matter a lot more when you're applying for scholarships. So our Think Big Scholarship is looking for students who can demonstrate leadership skills, people who are change makers, who are innovators, who impact their community in certain ways, in positive ways. And yeah, all of your experience should be used, will be very helpful for your scholarship applications. And I'm guessing the same for COLFUTURO as well. Perfect, Sumi. Thank you. And the last question is, if I am interested, what is the next step? So the next step is to apply, and you can visit the university website, which I'll put in the chat now, to look for the course that you're interested in. Let me see if I can find you our course finder. And once you find the course that you're interested in, you'll be able to submit an application to study with us anytime between after late September, early October. So if you just go to the link in the chat, you'll be able to see all of our courses that are available. You can filter them by master's courses, PhD courses, the subject area you're interested in, whether you want it to be in person or virtual. And yeah, you'll be able to find the course that you want there. And I'm guessing you can speak to COLFUTURO about whether the course rankings and whether or not you can get in touch with other COLFUTURO recipients to find out more about whether or not the course is the right fit for you. Amazing. Thank you, Sami. Y bueno, tengo una pregunta final para Carlos en este caso. Carlos, ¿tú nos podrías contar desde tu experiencia y perspectiva cuáles fueron de pronto los impactos más fuertes que tuviste en cuanto al sistema educativo e incluso también si quieres hablarnos un poquito de la cultura? ¿Cuál fue ese choque de pronto más fuerte que tuviste cuando llegaste a la Universidad de Bristol? Ok, déjame recordar un poco. Ha pasado harto tiempo, pero claro, en parte recuerdo como los primeros días llegando a la residencia, que llegábamos ya como en otoño, sí, como en otoño, entonces estaba un poco frío, estaba un poco solo porque yo llegué, digamos, temprano y todavía no habían casi estudiantes. Y la vida en Bristol gira mucho alrededor de los estudiantes. O sea, hay mucha vida cuando está lleno de estudiantes, pero cuando no, entonces se vuelve muy quieta. Entonces yo llegué y veía todo como las calles solas, un poquito oscuro, un poquito frío. Entonces, claro, eso fue al principio un poco difícil, estando recién llegado y alejado de toda la gente.
Pero, o sea, en general, creo que no es tan, un poco tan difícil adaptarse y uno empieza a encontrar amigos, empieza a encontrar gente con la que se lleva bien, todos estamos como en una situación similar. La gente en Inglaterra a mí me parecía muy amable, en general, muy acogedora. Los profesores también. Entonces, incluso yo era el único latino incluso creo que el único latino que conocí en toda la universidad en ese momento, pero las cosas han cambiado harto, según me ha contado Sumi, ahora son muchos más. Ok, Pero, por ejemplo, en esa época encontraba varias culturas parecidas a nosotros, como los griegos, los italianos. Ellos son como más latinos en ese sentido, entonces con ellos nos llevábamos bien, nos parecíamos en muchas cosas un poquito más desordenados, menos regidos por las reglas, menos estrictos con ciertas reglas y eso. Entonces, un poco más cálidos, digamos, también. Entonces, con ellos nos llevamos bien. Y yo ya había estado alguna vez, como 10 años antes de eso, había estado en Inglaterra viviendo un tiempito. ujú, Entonces, pues conocía un poquito de la cultura. Y en general me gustaba, pero digamos académicamente, sí la diferencia más grande es que allá era como mucha más carga del estudio se le dejaba al alumno. ujú, Entonces aquí éramos como más guiados, clases más largas, allá las clases eran más corticas, los horarios eran más cortos en general en el día. Las clases ok, eran de 50 minutos casi siempre. Eran más con presentaciones, no tanto de tablero, sino una presentación donde le daban a uno las ideas generales, le explicaban ciertos puntos, pero dejaban mucho de guías y trabajo para el ujú, estudiante. ok, Y, y lo mismo el hecho de que al final las evaluaciones fueran como acumuladas todas al final del año, ya, que eso era un poquito pesado, claro, al final tener que presentar todo y lo que uno había estudiado hacía un año tenía que volverlo a estudiar al final para ujú. presentar. Entonces eso académicamente fue como lo más desafiante. Entiendo. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias. Esta experiencia es demasiado valiosa para todos nosotros. Y bueno, a todas las personas que se unieron, les agradezco mucho su participación, su interactividad con Colfuturo. Pues la invitación es a que se contacten con su Mitra, incluso con Carlos, si desean de pronto ahondar en información que ya tienen y adicionalmente que estén al tanto de nuestras redes sociales y página web para que puedan ver nuestras próximas fechas de convocatoria, así como las próximas fechas de admisión en la Universidad de Bristol. Sumi, thank you so much for your presence here in this webinar. I really hope to see you in the next opportunity. Thank you so much. Muchas gracias todos. Gracias, Carlos. Que Gracias. estés muy bien. Bueno, Hasta luego. ustedes estén bien, hasta luego.